Niaje wase, once again Henry back here with another banging video. Sports mtaani tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. Remember what we said about this channel. We are trying to uplift the sports in Africa, East Africa to be specific, zooming in on Kenya and its neighbors. Last time what we were talking about was the qualifiers that started 4 days ago. That was the 2026 World Cup qualifiers for African teams, and we highlighted about the way the East African teams walicheza na tukasema Kenya ilisukuma game vishenzi, but game ya pili walicheza man against Seychelles, vijana walijikakamua venye jina yao inasema Harambee Stars, wakachangia mabao tukawapiga 5-0, and that's what it's supposed to be. Equally, the East African teams, the final leg of matches, second day zilichezwa on Tuesday. Rwanda ikaperform kama timu ya East Africa, wakavunja sema bao 2-0, and Tanzania, unfortunately, they played very well. Kudos to the Taifa ama Kilimanjaro Stars, walisukuma game kama wanaume, even though tunasema officiation ilikuwa si poa, but they lost 2-0 to the mighty Morocco. Over the last 2 days, pia on that Tuesday, we saw a game that made me think about so much about African sport that we're supposed to talk about. Na hii ni game ilikuwa inachezwa Confederation ya Southern America, CONCACAF. Kulikuwa na game ikichezwa Brazil versus Argentina. About this game, and I was so much disheartened na venye referee alicarry out hii game. At the end of the day, Argentina ended up beating Brazil by 1-0, but there was so many dubious officiation that made me think about how African continental games referees are always marinated to ensure that home teams ama zile mature African teams ama most successful African teams zina qualify to kuwa perennial winners wa continental qualified. And it brings me to something that I need to talk about today, officiation. So kama wewe ni msee umekuwa watch continental African matches over the past years, tupatie comment yako hapo kwenye section. But remember, before you do that, hit that subscribe button ili ukuwe nikitoagize video tunaweza chat, tuongee, to debate, to agree, to disagree, lakini most important to develop sports za Kenya na East Africa kwa jumla. So back to it, we saw the way the game against Morocco na Tanzania ilikuwa. Man, kulikuwa na bao, Morocco walishinda 2-0, but kulikuwa na bao ilifungwa na ZH. Hii bao kwa soka kuna kitu inaitwa interfering na vision ya goalkeeper. Bao ikipigwa, there was a striker wa Morocco alikuwa offside, alikuwa na hinda vision ya goalkeeper, lakini bao ilikuwa allowed. Man, jiulize hiyo kama ni Europe hiyo kitu ingekuwa allowed ama ni aje? Tumeona hii especially teams za East Africa zikicheza na Waarabu, kuna madrama zufanyika. Alafu tena niambia about hiyo red card. Ulikuwa unaona hiyo red card ilikuwa fair, TZ walipewa. Remember, they played most of your game one man down, lakini waling'ang'ana kama wanaume. Kawe ni referee hapo hivyo, hebu to show man, kwa nini team zile zikikuja kucheza na team zetu huku hivi marefaridi ka huko wanatudandia? We wanna know, because at the end of the day, I remember kuna magame hata player ashapewa red card tukicheza na huku, tukirudi kucheza huko kwao msee bada na sukuma game mbaya. Mpaka federation tells people like, we need video, you send us if at all una mapicha to show kuhusu player akipewa red card. So on this one, hapa hivi federation lazima wachangamke, tuwakumbushe at the end of the day, most important, these people when they come to play huko mtaani ama at home, kuna kitu inaitwa home and away. That's the advantage we have. Let's not
what's the advantage we have giving them leeway wa manipulate ma games ikifanyika at our backyard. Man, federation ama wewe kani official ushaikuwa referee kana danganya pia sema hapa ati hii game kwa fair, wewe hujaiona ball yote, ni kupatia na my example kama 10 najua. Hizi mbili nimesema tu, hizo niliona weekendi, but it happens a lot. Officials how manipulate hizi magame na tunafaa kuwa rido, especially tukiendelea mbele. Again, most importantly, we are going for the second round ya hizi game. Zitachezwa next year, si hata this year, next year huko July 2024. Na because of that, hizi mateam zetu zinafaa prepare. Burundi ilianza poa, lakini game ya pili walirudi wakagongwa na Gabon at home 2-1 I believe. So here imefungulia Kenya nafasi ya kucheza poa, because remember we're in the same group with Burundi, Ivory Coast, Gabon, Gambia na Seychelles. So because they lost at home, Kenya's an advantage. We played the first 2 matches, tulicheza away. The next 2 round of matches that was going to be played in June, tutacheza na Burundi hapa hivi Nairobi, then tusukume tena na probably Ivory Coast game ya next, tuwapeleke hata Mombasa pale kuna jua, tuwapige huko sana. Yeah, so that's the way forward. Na pia nataka niongee about hiyo game ya Seychelles na Kenya. Vijana waling'ang'ana kama jina yao Harambee Stars, tukawapiga 5-0. Hebu niambie hapo kwa comments, game ilikuwaje? Uliona tulisukuma game poa ama ni aje? Mimi najua tulicheza poa. At the end of the day, hiyo ndio kitu tulikuwa tunataka wafanye. Goal difference waling'ang'ana vipoa, but also let's know that hizi games zinakuja mbele. Hatutacheza na team kama Seychelles, na team ziko hapa mbele zimejikakamua, but we are ready for the task. Kuna kitu inafanyika kwa hii team that niliona need to comment about too, ni ile ku waste chances na players kuwa selfish. Kuna players wa Harambee Stars wakigeiwa ball wana feel tu wanaweza funga from anywhere. Apeani zile makrosi kama ile Rooney alikuwa anapeana. Rooney Onyango, man, huyo kijana ameingia team, mimi alinionyesha vitu, and that's what we are supposed to do. Tupatie watu wengine pia opportunity wasukume game Harambee Stars tuende mbele. So going forward, those are some of the things the coach need to look into, and most importantly, coach anafaa kuwa anajua tukicheza home tunafaa kusukuma game mbaya mbovu. We beat hizi teams when they come here. So kuna successes zilifanyika over the weekend, and one of the biggest success ni ya team inajiita Comoros. Comoros is an island nation in a border East Africa na Southern Africa kwenye Indian Ocean. It's a country in a population ya hardly 1 million people. It's a francophone country, meaning walikuwa colonized na France, na we need to learn from them at watu wanafanya nini different. Walipiga the mighty Black Stars of Ghana, waliwavunja, na believe game ya kwanza pia walipiga team fulani, if not Niger, I stand to be corrected. Hebu ni correct hapo, walipiga team gani? Wamecheza 2 games home, wamesukuma zote, wana lead your group na 6 points. So Comoros ni team imeng'ara, na ni country kadogo kama HB ama Nyeri. So country ndogo kama hiyo inaweza vunja Ghana. Kwa nini si tusivunje Cote d'Ivoire, Ivory Coast? Remember Comoros wako ranked 128 na FIFA, na Kenya iko ranked number 110. So who stands a better chance kupiga wase? Rwanda pia is another example tunafaa ku learn from. Walivunja South Africa, team kubwa sana kwenye continent. So hizo ndio zile examples mimi nimesoma over the weekend when hizi matona zimechezwa, which niko proud of hizi teams za East Africa. Niko proud venye walicheza, na going forward tunafaa ku learn from how. At the end of the day kutakuwa na long break, na hii long break kuna vitu zinafaa kufanyika in the team so that
hizi East African teams, when we get to the next match day 3 na 4, tuko prepared, because remember all the teams are now washa learn, as in kuna magames in a come. So one of it, me, I believe we should do is to increase the pool of players who are selected kuchezea the national teams, especially in Kenya, to learn about Comoros. Comoros wame-recruit players kutoka, wana origins zao kutoka Comoros, but wanacheza France. Wana ma-players kama 8 kama hao. So si kuna ma-players wengi wa Harambee Stars ama Kenyans wanacheza majuu, tunaweza wasikiliza ama tunaweza wa invite. Hii culture ya ubeste, tukishaingizwa team, tunataka bradhangu, kazini yangu, anko wangu, bro wangu ndiye acheze team, tunafaa kuiua, tulete wasee wakiva ile uni ya Harambee Stars ama ya Taifa Stars ama timu yoyote ya East Africa, wanacheza na ile love, wanajua hapa hivi tuna represent a nation. Lastly, at the end of the day, kitu tunataka ni one of the representation ya East Africa ikuwe 2026 World Cup. So Kenya, game ya next against Burundi, lazima tuwanyoroshe, because the final 2 games are qualifiers. Tutakuwa tunacheza na Burundi huko Bujumbura, na Cote d'Ivoire, Ivory Coast tutaenda huko Abidjan. So lazima tumalize na Burundi, so that wakuwa wamevunjwa game 2. Tukipata nao hiyo game ingine ya next ni mteremko. Otherwise, mimi ni Henry Sports Mtaani. Nipe comment zako, usikie msee ama useme msee hizi vitu anasema hapa zina make sense ama hazi make sense. Peace, niko out. Let's meet kwa hiyo nyingine.